أبقى راجل وتكون وطني وتقول لا لا لزول مادة يقدم شعب. أبقى راجل وتكون وطني وتقول لا لا للبساط. أبقى راجل وتكون وطني وتقول لا لا لزول مادة يقدم شعب. ولا لو يهود بشيل فكر بشيل غدا ويشيل عجل. أبقى راجل وتقول لا لا وتبطل جهل. ولا لو يهود بشيل فكر بشيل غدا ويشيل عجل. أبقى راجل وتقول لا لا وتبطل جهل. Yep. Alan Bega Doctor. وتقول لا لا لزول مانده يقدم شعب. ولا لو يهود بيشيل فطور يشيل غدا ويشيل عجل. أبقى راجل وتقول لا لا وتبطل جهل. ولا لو يهود بيشيل فطور يشيل غدا ويشيل عجل. أبقى راجل وتقول لا لا وتبطل جهل. zaman gay mirka majbur kamu mirka ipa mirka angwed jor jalgam gwaya ingel asbelam majin zaman gay mirka majbur kamu mirka ipa mirka angwed jor jalgam gwaya. Share it and like it. asbelam majin zaman gay mirka majbur kamu mirka ipa mirka angwed jor baba afrika walidi wala jilum wel Baba Africa, Valdi wala jilum wala jiyani. Biza dela maojla, una mumi di kanjikon kapati. Biza dela mawedi kwa, una mumi di kanjikon kapati. Enkina tia dela mya, ajela win. When you get down the trunk, biza dela maojwe. And again, and tell them, yeah, I'm the low way to win. Where the jet young one, please, I tell them my own way. Again, what you get me, my way. Please, I tell them my own way. If I want you got moon and wet, please, I tell them my own way. Again, you want to get ready by a wet. Please, I tell them my own way, my dear. Long my business bellam, it is the and no long my business bellam. It can one you born it, that's how I get it. It can't get it by a collier. It can one get the long one, whom I've achieved. It can't get it by a collier. It can one you born it, that's how I get it. It can't get it by a collier. No John Wanyora, whom I bajiri, Iganga Jambaya, a bandar can be Banya, while we was Bellam, Belaikimu. A bandar can be Benya, while we was Bellam, Belaikimu. I get a year today, and no long matter Mrs. Bellam. Give it a year today, and no long matter Mrs. Bellam. But get a year today. No long matter Mrs. Bellam, get it no long matter Mrs. Bellam. Good morning, good afternoon, and good night, and good evening, wherever you tune in. Tonight, it is 11:33 p.m. on August 29, 2021, in the national capital, Juba.
We are live tonight. This is 0 hours, only 27 minutes to a 0 hour to enter the day, the D-Day, the day of national awakening. أهلا بكم ورحب بكم مجددا. الساعة الآن 11:30 في العاصمة جوبا. يفصلنا فقط 27 دقيقة لبداية اليوم. ورحب بكم مجددا في كنسان سيرتنا في ساوث السودان. نحب أن نقول لكم لقد أتى اليوم، لقد أتى اليوم اللي احنا راجينه، اليوم اللي انت راجعه، اليوم كل الشعب بيرتجيه من أجل التحرر من الجوع، تحرر من المرض، تحرر من الفساد، تحرر من الدكتاتورية، تحرر أن يكون هنالك أمنا لكل مواطني بلادي، أن يكون هنالك أمنا لكل مواطنين بلادي. ورحب بكم مجددا. Welcome to Concerned Citizen of South Sudan. We'll be mixing the messages tonight in English and Arabic as well, so everyone can get the message that we are sending out. Do not be intimidated. Do not be intimidated by their propaganda. Do not be intimidated. I know they are using huge propaganda that actually they are trying to tell you that we are going to kill you, we are going to do this, they are not going to do it. Kir is not going to commit a suicide, because if Kir shoot any citizen of South Sudan, that is his day. That is his day. So do not be intimidated, my beloved countrymen and countrywomen. This is your day. As I said, the time is ticking. It is 11:25 right now p.m. in Juba on 29 of August 2021. And a few hours from now, we will be flooding the street of Juba, street of Malakal, street of Awil, street of Kajok, street of Yambio, street of Torid. We will flood the street because the people of South Sudan have spoken that they must move out of the way if this country has to move forward. So I want to assure you, you will be safe. Nothing is going to happen to you. Do not listen to their propaganda. 16 years they've been in power. So Tajat Sana Reis Salva Kiir can't be powered. What has he achieved? What did he achieve? What are the meaning of revolution that we fought for 22 years? We fought 22 years عشان يكون في موية نظيفة، عشان يكون في عدالة، عشان يكون في حرية، عشان يكون في مساواة، عشان يكون في تنمية، وعشان يكون في مدارس لأطفالنا ولأطفال المهاربين ولأطفال كل أبناء الشعب البلادي. ولكن لم يحدث كل هذا لأن القائمين بأعمال الدولة they chose اختاروا أن يكونوا سرقة، اختاروا أن يكونوا في الفساد. لذلك الشعب يثور والشعب يريد أن يضغط هذا النظام الظالم، النظام القاهر، النظام الذي أنحك الشعب. This is your day. This is your day, my people. And you don't want to submit. You don't want to be submissive to Salva Kiir because Salva Kiir is loyal to himself. The autocratic, authoritarian leader is loyal to himself. He is not loyal to the Republic of South Sudan. He is not loyal to you. هو ما عنده ولاء لك، ما عنده ولاء لهذا الوطن المحبوب. هو ما عنده ولاء، عنده ولاء لنفسه هو، عنده ولاء للمال، عنده ولاء فقط لنفسه هو. وبدليل من الذي جعل سلفا كير رئيسا علينا؟ لو لم يكن كوال مانيانغ جوغ الذي اختاره في 2006 بعد وفاة قائدنا ومعلمنا دكتور جون غرانغ في حادثة مأساوية، كوال مانيانغ جوغ هو الذي قال لسلفا كير اجلس هنا في هذا المقعد. ولكن الآن هل تعلمون ماذا يفعل سلفا كير مع كوال مانيانغ؟ لم يعطيه الاعتبار، لأن سلفا كير ده الرجل لو عنده مشكلة معك خلاص هيبقى عنده مشكلة معك forever. هو ما بيسمع لآخرين. أوكي؟ رفض أن يكون في مؤسسة الحركة الشعبية واختار أفراد الذين ليس لهم interest في شأن البلد. لذلك في فساد في بلدنا وهكذا. كوال مانيانغ قبل أيام يفترض أن يكون أمينا عاما للحركة الشعبية، حزب الحركة الشعبية، ولكن سلفا كير عشان عنده مشكلة مع كوال مانيانغ أراد أن كوال مانيانغ لا يكون جنبه. سلفا كير ليس لويال، هو ما عنده ولاء للسودان الجنوبي، ما عنده ولاء لك كمواطن، ما عنده ولاء حتى للناس الذي يحكمهم، ما عنده ولاء حتى لجي1، ما عنده ولاء للذي اختاره أن يكون رئيسا في هذا الدولة. كوال مانيانغ ما عنده ولاء له، ليس له ولاء بالدليل كما ذكرت لكم انه ما عنده ولاء حتى ولو زملانه.
ما عنده ولا حتى لبول مالونغ الذي سافر من ولاية شمال بحر الغزال ليحارب من أجل أن يبقى كير في الحكم، الذي يمكن كان أن يطيح به حركة IO جيش الأبيض، ولكن بول مالونغ because هو كان عنده ولاء له جاء وحارب من أجله ليكون سلفا كير رئيسا لهذا الدولة. ولكن ماذا فعل به سلفا كير؟ رماه تحت الباص، يثرون من الباص. ولم يكن بس ذلك، بول مالونغ الوقف معه he made him under house arrest، خطاه في house arrest. وبالرغم ده كله بول مالونغ بنته العزيزة بنته ماتت في حادثة مأساوية في نيروبي، ولم جابوا جثمان بنته عشان يمشي يدفنوه في مدينة أول. رفض سلفا كير يدي أوكي لبول مالونغ عشان يمشي في مراسم دفن بنته. هل ترون هذا؟ شايفين؟ ما عنده ولاء. حتى سلفا كير ما يعني عشان ما عنده ولاء ما قبل إنه يدي بول مالونغ الإذن، لأنه هو كان خايف، لأنه هو دائما حريص على الباور. لما يكون عنده disagreement معك خلاص أنت عدو أبديا. رفض أن يعطي بول مالونغ الفرصة ليدفن بنته. أكثر من كده شنو؟ أكثر من كده شنو؟ الزول اللي جابه في السلطة كول مانيانغ جوك الآن بعيدا كل البعد عنه لاختلاف في الرأي. بول مالونغ الذي أثبته في السلطة سجنه، وبعد كده رفض إنه بول مالونغ ما يمشي يشوف بنته. شايف؟ شايفين نوعية البشر، شايفين نوعية الرئيس الموجود عندنا. لذلك لابد أن يذهب، لابد أن يرحل سلفا كير، لأن سلفا كير هو ما عنده ولاء لك، ما عنده ولاء للوطن، ما عنده ولاء لغير، عنده ولاء لنفسه فقط. ده إنسان ما بينفع لنا نحن. عشان كده هذا اليوم وزي ما أنا قلت لكم the time is ticking، بيفصلنا فقط ليوم اليقظة الوطنية 20 دقيقة أن ليكون هنالك منتصف الليل في العاصمة جوبا. وسوف نبدأ أن نثور من كل أرجاء الوطن المحبوب. هذا هو سلفا كير. استمرار سلفا كير يعني استمرار القتل، استمرار الموت، استمرار الجوع، استمرار المرض، استمرار عدم الأمن في البلد، استمراره. لذلك لا تستمعوا يا إخوتي، لا استمعوا للكلام اللي بيقال في التلفزيون وفي الميديا، البروباغندا اللي هم استخدموها، الدعاية الإعلامية، إنه ما في مظاهرات. المظاهرات قائمة ونحن عازمون على ذلك. ده يوم بتاعك، ده يوم بتاعك على أنك تخرج، لأن الدستور كفل الحق على أنك تستطيع أن تكون في مظاهرات سلمية. ده حقك، ما يخدعوك. زي ما أنا قلت لك استمرار سلفا كير يعني استمرار الظلم، استمرار الفساد، واستمرار القبلية في بلادنا، واستمرار الموت. لذلك لابد أن يرحل، لابد أن يرحل. ما في زول تاني يحرر أخي المواطن، أختي المواطنة. أنت اللي بتحرر نفسك، أنت اللي بتحرر نفسك. زي ما قال زعيمنا الدكتور جون جرن، زي ما قال معلم وزعيم دكتور جون جرن، إنه أنا جبت لكم CPA in golden plate, and then there will be a time for you to determine whether you want to be a second-class citizen or first-class citizen. And you chose, my dear brothers and sisters, to be a first-class citizen. That's why you voted overwhelmingly 98.8% في 2010 لنكون وطنا حرا. ولكن بوجود سلفا كير لسنا أحرار. بوجود سلفا كير جنوب السودان لا يمكن أن يرى light at the end of the tunnel أبدا. لذلك كلمتك، وقوفك لتحرر نفسك من أجلك ومن أجل بنتك ومن أجل ولدك ومن أجل أجيال وأجيال وأجيال to come. We have to live with decency. لذلك this is your time, this is your moment to turn that page, the dark page of Salva Kiir Mayardit, and move on. Because in order for this country to move forward, he must exit, and he must exit now. Dr. John Gal, we have to determine to be a first-class citizen. Al-an, Yom 13 Augustus, this is the beginning day that we have to determine to be the first-class citizen in our country. You have to determine that. I have to determine that. That's why you must come out. Do not condone their propaganda. You need to come out. This is your day.
We have to determine one more time to be free. We have to determine that. It is our moral obligation. It is moral obligation. We have that conviction that this is the day for all of us. You know, our late hero, Dr. John Garang de Mabior, he have said it all. Gal, ma manat a saura, ma manat a revolution, if we don't deliver services to the people, if there is no delivery of the service to the people, and then there is no meaning. والمواطن البسيط سيسور علينا إذا لم نقدم الخدمات. هل قدم سلفا كير الخدمات للمواطن البسيط في جنوب السودان طيلة 16 عاما؟ طبعا لا. هو قدم ايه؟ قدم التفرقة والقبلية والفساد للسودان الجنوبي. هذا ما قدمه سلفا كير. And before we start that, I want to play a clip عشان to remind you. إن Dr. John he reminded us, ذكرنا وقال لنا قال لو ما في خدمات، لو ما في أمني، لو ما في مدرسة، لو ما في موية نظيفة، لو ما في مواصلات، لو ما في ده كله، لأنه we must transform the revolution to achieve the economic in our country. Did that happen? It did not happen because of Salva Kiir. He rewarded himself. He always called for incentive for himself. This is your time. Let me play that to remind you what our late hero, Al-Muallim, Dr. John Garang de Mabior Gal. Let me play that really quick, and then we'll continue. Please go ahead and share our live broadcast tonight. Okay. Sorry. That is military power, transforming military power into political power and using the political power to achieve socio-economic development rapidly, because there is no meaning of revolution unless it makes our people happy, unless the masses of our people as a result become prosperous. They go ahead, they advance, they get shelter, they get food, they get clean drinking water, they get education, they get health services. Unless we provide this to our people, unless the revolution provides this to our people, then the people would prefer a government of the NIF that provides salt to a government of the SPLA that does not provide salt. This is simple arithmetic. If the SPLA cannot deliver anything, and we just shout revolution, and the cattle of the people are not vaccinated, their children are not vaccinated, there is nothing to eat. There are no basic necessities of life. Mafi gumaish misuk, mafi ibra, mafi muz. The barest minimum of things are not available. Then the people will drive us into the sea. Even though there is no sea here, they will find a sea to drive us. You got it. Because we have no other choice. You got it. The people. See, the people will drive us to the sea. Has really been based on a fiction. The people will drive us to the sea. To سمير الكلام ده قال معلم الدكتور جون جرن. اوكي. هل اليوم في مويه نظيفه؟ هل في موجود؟ يا هو معلم دكتور جون جرن ذكروا لنا. لو ما في ديل كله. The people will drive us to the sea. And this is what we are doing. We are driving them to the sea. I know we don't have sea in South Sudan, but we have River Nile. And River Nile is very hungry when it's a flow. We must drive them there. We must drive them there because this is our time. No cleaning water, no hospital, no schools, no security. Mafi security bil balad. Then why would we keep somebody who is not loyal to the country? There is no way we can keep Salva Kiir who is not loyal to our country, who is not loyal to our people. That's why Salva Kiir must go, and he must go now. He must go now. Let me go ahead to bring our brothers. I saw you, Brother Malwal Ayigdao. Go ahead, and I'll bring you in.
Welcome أستاذ ملوال to concern Citizen of South Sudan. ورحب بك في هذا اليوم، يوم اليقظة الوطنية للشعب السوداني الجنوبي، من أجل الخروج إلى الشوارع. زي ما أنا قلت الآن بيفصلنا 10 دقائق ليوم 30 من شهر أغسطس، يوم اليقظة الوطنية. رسالتك أستاذ ملوال يقداو، رسالتك للأمة ورسالتك لمواطني السودان الجنوبي في هذا اليوم المهم. تفضل. اوكي، في البدايه نحييك استاذ جونكور والتيم اللي معاك، بحييكم تحيه خاصه، تحيه صباحيه، تحيه ثوريه. ونحيي كل المشاهدين وكل المتابعين في الليله فريده من نوعها بالنسبه للشعب الجنوبي، ليله بدايه الميلاد الدوله الحديثه للسودان الجنوبي اللي نحن كنا بنسعى اليها. اسمح لي قبل ما ابدا حديثي وقبل ما ابدا الرساله بتاعي ان نهني ابطالنا بتاعت كرة السله الذين فازوا نهار اليوم على يوغندا. تحيه لهؤلاء الشباب، تحيه خاصه لهم، نقول لهم ده هديه للشعب الجنوبي، للمواطن الجنوبي اللي حيطلع بكره للمسيره السلميه. ده هديه الاول، ده تحيه خاص لهم. ايضا اسمح لي ان نقدم تعزيه لما يحدث في طنبرة، للقتل والتشريد الممنهج اللي قام به الحكومه ضد الابرياء في منطقه طنبرة. ان نقدم تعزينا ونحيي الشهداء وندين ونستنكر سلوك الحكومه على المواطن، قتل المواطن اللي بيحصل في منطقة طنبرة. حقيقة نحن في أمام الأمر الواقع، وأمر الواقع ده حق شرعي. المسيرة السلمية اللي حتطلع غدا في كل أنحاء البلاد، بداية من جوبا لملقال لواو لبانتي ولأول لوراب لشرق السواية وغرب السواية، كل الولايات المسيرة حتطلع منددا مطالبا بالحقوق، وده حقوق شرعي منصوص في الدستور بتاعت الجنوب السودان المعدل، وفي الدستور الانتقالي 2015 لأن 2018 ما في الدستور. فإذا في أي تمرد، في أي خذلان، التمرد جاء من الحكومة وجاء من كير ومشار. جاء الوقت المواطن الجنوبي صبر 16 سنة والمواطن عايش تحت الجمرة بتاعت الحركة الشعبية، تحت الجمرة بتاعت سلفكير ومشار من 2005 لحد 2011. من 2011 لحد 2021 المواطن بينتظر، لكن ما كان في أمل. المسيرة حتطلع مطالبا بإعادة الدولة، مطالبين حقوقهم، بيطالبوا يكون في أمن في البلاد، يكون في أمن في كل الولايات. نعم. بيطالبوا بتأسيس المؤسسات بتاعت الدولة عاجز تماما. ما المؤسسات بتاعت الدولة انهارت. كير ومشار وأربع نواب ولا 3 نواب ما قاعدين يحسوا بالمعاناة بتاعت المواطن. 3 الاتفاقية بتاع اتفاقية مشار وكير ما جاب سلام في الجنوب. وينو السلام اللي هم وقعوا في الخرطوم؟ هل في حاجة تغير؟ في وضع يتغير؟ اقتصاد يتصلح؟ الخدمات الأساسية، التعليم، الأمن، الصحة،
الليل لو مشيت المستشفى ما بتلقى اي حاجه، لا حقنه بتاع الملاريا، ما بتلقى اي حاجه، نعم، ما بتلقى دكتور، ده ابسط حاجه. الليل نسبه الاطفال في شوارع بتاع مدينه جوبا اكثر من ما دخلوا المدارس، الجامعات منتهيه، تدخل المؤسسات بتاعت الدوله ما في اي مرتبات، تخش المؤسسه الساعه 10 ما بتلقى اي موظف، الاقتصاد زيرو. طيب انت حكومه لا اساس، انت بتحكم منو؟ بتحكم البنيه التحتيه ولا بتحكم الشعب؟ والحكومه شنو؟ حكومه يبقى انت موظف بتاعت الدوله. كير مجرد موظف بتاع الدوله، مشار مجرد موظف، كلهم عباره موظفين داخل الدوله. لكن فشلوا تماما في اداره الدوله فتره 16 سنه، من 2005 لحد يوم الليله بنحسب 2016، 16 سنه هم في السلطه. نعم. ليه المواطن ما يطلع؟ ده من حق المواطن يطلع مسيره سلميه بيطالب بالرحيل النظام. رساله بتاعت المواطن بتاعت الشعب السوداني الجنوبي رسالتهم واضحه. وقت السلطات الامنيه وخاطبوا وزير الداخليه الليله بيعمل حشد للشرطه بتاعه، خاطبهم عشان ما يقول لنا، ما صدقوا لنا المسيرات السلميه. وده بيدل على الوعي، انك بتخاطب الجهات الامنيه الشرطه عشان يوفر لك الامن والحمايه، ما عشان يحصل القمع زي ما قاعدين يروجون الاشاعات في جوبا. يا مواطن في شركه المواطن اللي في قنبه، والمواطن اللي في قديلي، والفي مونكي، وفي اطلع برا، وفي 107، في كافه المقاطعات بتاعت جوبا، انت من حقك بكره الصباح تطلع مسيره سلميه. محل ما يجي فيه المسيره السلميه الناس هتيجي تخاطب، ما في اي خوف. ما يخوفوكم بالدبابات اللي طالعه في الشوارع، ما يخوفوكم بالشرطه اللي ظهر الليله، اللي اول مره اشوف ان جنوب السودان في شرطه الا الليله ده طبعا عبر المواقع. الشرطه ده فتره بتاع 16 سنه ما في شرطه. فالرساله بتاعي للمواطن اللي قاعد في جوبا ما تخاف، ده مسيره سلميه، ده حقك، ده حق طبيعي، حق شرعي منصوص في دستور، ده حريه التعبير. نعم. ده على مستوى بتاع جوبا. على مستوى بتاع الولايات، في ملكال وفي واو وفي جنجله، كل الولايات هيطلعوا بنفس النظام. بناشد المرحله الثانيه، بناشد كل القوى السياسيه، جاء الوقت انه المواطن انتظركم وما عملتوا اي حاجه. حتى البيانات بتاعت الادانه اللي المفروض تقوم بها الاحزاب السياسيه داخلا وخارجا ما قاعدين تقوموا بها، المواطن جاء قال كلمته. نعم. المواطن جاء واجه النظام، مطالب برحيل النظام. ودور الاحزاب ودور القوى السياسيه هو كانت مراقبه يدافع عن الحقوق بتاعت المواطن. لما يحصل القتل والتشريد والقمع الممنهج لتخويف المواطن الجنوبي، ده امر جاء الوقت المواطن الجنوبي خلاص جاي يقول كلمته. ده رساله الاولى. الرساله الثانيه اللي عايز اقوله ان الشعب السودان الجنوبي، المواطن الجنوبي ما زي المواطن بتاعت الدول الافريقيه، لانه البلد ده طلعت نتيجه بتاعت التراكمات الظلم اللي حصلت في السودان الواحد لفتره بتاعت 150 سنه. نعم. ما تتوقع ان المواطن الجنوبي هيبقى زي المواطن اليوغندي، ولا هيكون زي المواطن الكيني، ولا هيكون زي المواطن الرواندي، لا. اسهامات المواطن الجنوبي في السودان الواحد كانت معروفه قبل خروج البريطانيا. اسهامات المواطن الجنوبي في السودان الواحد قبل تركيا والانجليز والانظمه الوطنيه.
لو جينا عملنا مقارنه بين الشعوب الموجود في شرق افريقيا، فالفترات اللي فاتت النظام حاول انه يغير المنتاليتي بتاعت المواطن الجنوبي بالاقليه بتاعت الثقافه بتاعت شرق افريقيا، نعم، اللي هي الانتماءات الضيقيه، انتماءات للجماعات الاثنيه والقبليه. لا طبعا جاء الوقت انه المواطن جاء صحه، جاء يعرف الحقيقه بتاعت النظام، جاء يعرف الحقيقه بتاع سلفكير ومشار. الليله سلفكير ومشار قاعدين في جيوان وجابوا لهم 3 تنفار، قال ليله النواب الخمسه. تعال احداث 2013 اللي فعلوا كير في المواطن الجنوبي، ليه الناس ما نددوا؟ استعانوا بالمرتزقه من كينيا من يوغندا، ليه؟ ده كله عشان نقتل المواطن الجنوبي مقابل الكرسي اللي هو قاعد فيه. الليله كير ومشاركته قاعدين في السلطه. هل نسيتوا الاحداث 2013؟ كم من الشباب اللي ماتوا؟ كم من المواطن اللي مات؟ كم من الطفل اللي ماتت؟ كم من الامرأة اللي عرض للاغتصاب؟ وليلة جلستونا على كرسي في السلطة ونسيتوا هذه المرارات. نسيتوا. في ولايات فقدت، ولايات انتهت، وليلة قاعدين في جبر وتتفاصحوا انه قال في سلام. وين is the peace؟ وين السلام اللي قاعد يتكلم عنه؟ السلام وين؟ ما في اي سلام، ما في اي سلام حاليا. الصوت بتاعك ما في. ما في اي سلام. نعم. طالما نسيتوا المرارات والانحيار النسيج الاجتماعي اللي انتوا ضربتوه في 2013، جبت لنا الاتفاقيه بتاعت 2015 وجيت ثاني عملت لنا الاتفاقيه بتاعت الخرطوم. الحال هو الحال. المواطن الجنوبي في كافه الولايات ال10 دفعت الثمن. جاء الوقت حقيقه تاكير ومشار والنواب ال3 اللي كانوا قاعدين اصلا في السلطه حقيقتهم يرفض، وبقت حقيقتهم الشعب الجنوبي يرفض حقيقتهم. جاء الوقت انه جايين يطلعوا، جاء الوقت انه جايين يطالبوا بحقوقهم، حقوقهم السلميه ده حق كفل بيهم. جايين يطالبوا الحقوق عشان احنا نقدر يتم اعاده البناء الدوله. نعم. يكون في دوله بمعنى دوله يحترموا فيه المواطن الجنوبي، دوله يكون فيه مؤسسات، الدوله يكون فيه مؤسسات بتاعت الدوله، يكون القانون هو الفوق الجميع، ما هو زي الفوق للقانون. دوله الدستور، الحلم ان احنا دايرينه يكون في استقرار، يكون في امن، يكون في تعليم، يكون في صحه، يتم تحويل الطاقات الشبابيه من المستهلكين الى المنتجين، يتم المصالحه الوطنيه في اطار جذور المشكله اللي حاصله ما بين كير وما بين كير ومشار. هم الازمه، هم جذور المشكله في جنوب السودان، وهم الكارثه في جنوب السودان. عشان يعرفوا الحقيقه ويشوفوا الحقيقه اللي هم ما عارفينه، بكره يشوفوا المسيره، حيطلعوا يشوفوا تعبير، هيعبروا الرايه، هيقولوا كلمتهم. جاء الوقت لملموا حاجاتكم وفوتوا، جاء الوقت لملموا حاجاتكم وفوتوا. ما في حاجه اسمه عايزين، ما في حاجه انه في اتفاقيه سلام، ما في حاجه ادونا فرصه للسلام. فرصه شنو؟ ادوكم فرصه 2016، ادوكم فرصه 2011، ادوكم فرصه لحد الليله ما عملتوا اي حاجه. الليله الاقتصاد زيرو، الليله مؤسسات بتاعت الدوله داخل 3 سنوات ما في حاجه اسمه ميزانيه اجازه في برلمان القومي عشان يتم صرف مرتبات. 3 سنوات يا جنكور البرلمان ما اجاز ميزانيه. الاتفاقيه جابت عباره عن سلطه. اتفاقيه ما ممكن دوله زي جنوب السودان يكون فيه 5 نواب، يكون فيه 550 عضو برلمان. لا، ما في كلام زي ده. ده ما سلام بيخدم مواطن، ده ما سلام اللي بيحقق الاستقرار في دوله جنوب السودان. لا، جاء الوقت انه النظام يرحل، هيجي نظام جديد. الليله نسبه اللاجئين بتاعت جنوب السودان في دول بتاعت المجاوره
بيصل الليله عندك ما لا يقل عن 2 مليون. نعم. 2 مليون جنوبي لاجئ في دول الجوار. وينو السلام قاعد يتكلم عنه؟ وينو السلام اللي احنا قاعد نتكلم عنه؟ ما في اي سلام. فانا بوصل الرساله بتاعي لكل المواطن في الداخل وفي الخارج. جاء الوقت انه نوحد صفوفنا لمواجهه النظام الدكتاتوري، لاقلاع النظام اللي موجود، نستفيد من تجربه السودان. الوعي في السودان لا يقل عن الوعي في جنوب السودان. ليه الناس بتتكلم انه ما في وعي؟ ليه ما في وعي؟ من منذ تأسيس الدوله السودانيه الاتجاهات الاربعه لما كنا في السودان الواحد، الاتجاه الوحيد اللي كان بيطلع للمسيرات السلميه كانت جنوب السودان. نعم. جاي تقول لي لا لا ما في وعي؟ الوعي ده الا كنت في السلطه؟ بنقول لك لا، نقول لك لا والف لا. جاء الوقت انه بعد ذاك نواجه هذا النظام بكل ما عندنا بوحده الصف، لانه النظام هو الازمه الحقيقيه. كير ومشار هم الازمه بتاعت جنوب السودان. وننتقل لاعاده الدوله جنوب السودان لمرحله ثانيه. هنا في مرحله في بدايه بتاعت 30 اغسطس، ده بدايه الاولى للثوره السلميه، ده ما النهايه، ده بدايه، وبدايه بيكون في تحديات. نعم. وبوصل الرساله لكل المواطنين في الداخل والخارج انه ما حيحصل قمع، واي مواجهه بالقمع استعينوا بالتجربه بتاعت السودان. الليله القاده الانغاز وين؟ عين تصريحات علي عثمان محمد طه كتائب الظل. لو في كتائب الظل في جوبا مصير حيكون زي مصير السودان، لانه النظام اللي موجود في جوبا نفس النظام الموجود في خرطوم. نعم. طالما البشير في السجن، سلفا حيكون في السجن بعد بكره. مهم. المشكله وين؟ هو الرئيس واخفق بيتحاسب محاسبه الرؤساء ما جديد. التجربه بتاع بشير هيحصل في جوبا. كل زول لطخ دماءه باليد بدم المواطن الجنوبي هيتم محاسبته. احنا قاعدين بنحاسب اي زول، بنحاسب اي زول. فالتخويف اللي حصل والترتيبات اللي قاعد يحصل هسه حاليا، بقول ما في اي خوف للمواطن الجنوبي، ما في اي قمع. نعم. في قمع اكثر، في قمع اكثر في قمع اكثر من ادخال الجيش اليوغندي في جنوب السودان. في قمع اكثر من اللي قاعد يحصل في طمبره. في قمع اكثر من قاعد يحصل في ملكات. في اكثر من الولايات. لا، بناشد كل الاخطاء، كل القطاعات، كل الاحزاب، كل المثقفين، كل الواعيين انه الثوره ده بدايه الثوره الحقيقيه في الوطن. وطن محتاج للاصلاح. وطن ده لنا كلنا، ما حق اي زول، ما حق اي فئه معين، ولا حق اي ولايه، ولا حق اي قبيله. ده وطننا كلنا. نعم. جات بنتيجه بتاع دماؤنا الثوره الاولى والثوره الثانيه، وبكره ده الثوره الاولى في الجمهوريه الثانيه، الثوره الحقيقيه، الثوره الحقيقيه. ما في اي خوف، الناس تواجه. وإذا النظام استخدم العنف وإذا قتل مواطن بالرصاص واحد هيدفع ثمن. العنف بيولد العنف المضاد. نعم. ده ما دار له 1 2 3. شكرا. وحيكون في حاله الدفاع. المواطن بيدافع عن نفسه. كفايه اللي انت اللي عملته فيه، كفايه اللي عملته في الفترات اللي فاتت. بكره هيطلع مسيره سلميه. انا بناشد كل الشرطه على حمايه المواطن الجنوبي، على نعم. حمايه المدنيين. ده حمايه، ده محامي بتاع الشرطه. الشرطه هو توفير الامن للمواطن. الشرطه حمايه الامن للمواطن، ما القمع. غير التقارير اللي بيجينا ده، انا متاكد الثوره ده حينتصر.
أنا الأوان، جاء الوقت إنه النظام ده يرحل، جاء الوقت إنه كير مشار والخمسة النواب يسحبوا لمزبلة التاريخ، جاء الوقت إنه نجي نبني البلد، جاء الوقت إن نحن كلنا شركاء بتاع السلام الاجتماعي، النسيج الاجتماعي. جاء الوقت إنه نحن نجي نواجه هذه النظام الدكتاتوري. ما في أي خوف ثاني، ليه تموت؟ في خيارين قدامك أنت كشاب وكشابة كأم كموظف كعاطل، في خيارين. لو قعدت في البيت هتموت جوع، هتموت ملاريا، هتموت تايفود. 3 مسيرة سلمية الحكومة استخدم معك العنف تنسجلك في التاريخ والتاريخ بيديك حقها. الموت مع واحد قاعد في البيت، كم نفر مات؟ كم من الشباب ماتوا في بيوتهم؟ كم من الشباب يتعرضوا للاعتقالات؟ شهر ما يحصل في طمرة الابرياء بيموتوا. اذا الموت واحد عشان ما يحصل عمليه بتاع التخويف. شكرا استاذ مالو لايك داو. انا داير ادي فرصه لماي دير براذر اولسو البو اللي هو من ناحيه بتاع الريد كارد موفمنت. لان نقول شنو؟ لان نقول الشرطه في خدمه الشعب زي ما انت قلت، الشرطه في حمايه الشعب، وده شغل بتاع الشرطه. انا عارف سنين وضنين ما في مرتبات بالنسبه لكم، ما بيصرفوكم، وعشان كده قلنا الثوره دي من اجلك انت. الثوره دي عشان يكون في مرتب بتاعك، الثوره دي عشان يكون في دواء، الثوره دي عشان يكون في مويه نظيفه، عشان يكون في شارع، عشان يكون في مستشفى، عشان يكون في امن في البلد. ده يا هو الثوره دي، الثوره دي من اجلك انت يا اخي واختي اللي انت اللي في الشرطه. انا شايف قلت امبارح جابوكم امبارح ودوكم هناك، قالوا يا اخي تعالوا في حاجه مهم دايرين يدوكم يونيفورم. غشوم قال دايرين يدوكم يونيفورم، وبعد ما دخلهم جوا في ميتنجز اللي عملت في جوبا قال لهم يا اخي عندنا ميشن، هو ميشن نحن نمنع انه ما يكون في مظاهرات. Guess what my dear brothers and sisters، انت في البوليس جنوب السودان عندك اخوك هناك، عندك اختك هناك. Okay, these are your brothers and we are not expecting you to harm them. We are not. زي ما انا قلت قبل، قد يكون سلفا كير يمكن يكون لويال يومين ثلاثه عشان شنو؟ عشان تجيب في الصف وتحميه يقعد في السلطه. وانا ذكرت لكم قبل عمل شنو لكول منيان؟ كول منيان اللي اختار هو يكون رئيس. كول منيان اللي كان قالوا يا كاميرا اقعد في كرسي في 2006، عملوا شنو الان؟ عمل شنو لبول مالونغ اون اللي كان عمل حمايه وديفيدد وايد ارمي اللي كان مارشنج تو جوبا. عملوا شنو؟ عمل شنو لبول مالونغ؟ رماه تحت الباص، منعوا انه ما يمشي حتى في البيك اب بتاع بنته، ما يدفن بنته ما يدفنه. سو سلفا كير از نوت لويال. سلفا كير اللويالتي بتاعه، الولاء بتاعه فقط لما يكون داير حاجه منك. زي الصعود، وانا قلت الكلام ده كتير، هو بيصفك لما انت تكون شنو سبايسي، لما تكون مر. لكن لو شايفك انت ما عندك مهمه بيبزغك برا، it will spit you out and we don't want to be like that. نحن ناس بتاع decency. South Sudanese نحن حاربنا together for this country، يكون في عداله، يكون في حريه، يكون في مساواه، يكون في تنميه في بلدنا. ما ممكن سلفا كير يجي يقعد في رقبتنا ويسرق وينهب ويقتل ويشرد ونحن نقول لا. اليوم نحن خلاص اصبحنا الان هو يوم 30 في جنوب السودان، هي يوم 30 اغسطس 2021. ده يوم بتاعك من اجل تتحرر، تحرر عقلك، تحرر نفسك من الجوع، تحرر نفسك من فساد سلفا كير. ده يوم بتاعك انت. لو سلمنا if we surrender to سلفا كير، يعني المهن والقهر والفساد والسرقه وعدم الامن يستمر. زي ما اخ استاذ مالو لايك داو ذكرت قبل شويه، قال اول مره انا اشوف شرطه جنوب السودان. اوكي، ليه زمن ده كله في انان كمان، في قتل، في نهب، في حاجات في مدينه جوبا، انت ما بتشوف الشرطه؟ ليه ما بتشوف الشرطه؟ لانه ما عايزين يصرفوهم، ما عايزين عشان يعمل شغلهم. لكن سلفا كير زي ما انا قلت الولاء بتاعه مؤقت، هو بيكون ولي لك وبيكون كويس معك عشان تخدمه في اللحظه دي. وده الكلام اللي عمله فعلا مع كول مانيان، وده اللي عمله مع بول مالونغ، وعمله مع ناس كثيرين، ويستمر يعمله مع ناس كثيرين، ويعملوا معك. عشان كده تيقظ. النهر من نادي من اجله ده، والشعب من نادي من اجله ده، ليس من اجلنا. ما في زول داير سلطه، ولا داير يبقى وزير، ولا داير يبقى whatever. احنا عايزين شعبنا يكون عنده حياه كريمه، يكون عنده necessity in life. زي ما المعلم والدكتور الهيرو ذكر قبل شويه في الكليب انا I played، قال what is the meaning of revolution without services؟ كم سنه؟ 16 سنه من غير مدارس. So my dear brother Elbow، انا بديك an opportunity
أنت تقدم رسالتك في هذا اليوم، يوم مجيد، يوم مهم في تاريخنا، يوم مهم لمواطن جنوب سوداني إنه يتشجع ويقوى ويطلع من أجل مصلحته ومن أجل مصلحة الأجيال الجاية. تفضل. Thank you so much, Brother General and Malwan. I'll be speaking a little bit in English. Go ahead. And, I just want to greet the South Sudanese in the name of South Sudan. And I want to repeat that we can never be intimidated. Yes. Not by Salva Kiir or Riek Machar or whoever. Even Honorable Michael McQuillis, who came out today threatening people, we want to tell them that you are our parent. The same bravery that you have now, the children have inherited to liberate the people of South Sudan. And we will not be intimidated by you. So I have a couple of messages I want to send out to people of South Sudan. First, South Sudanese love one another. They love one another because we have seen this evidence all over. But the leadership in the country is setting up South Sudanese against each other. And that's what we don't want. For 16 years, President Kiir have led the people of South Sudan, and he has failed terribly. He has set us against each other. Yes. And he's by president, Dr. Riek Machar. We don't want them anymore. So I want to tell them this. Even if you have tanks, guns, whatever you have, come out with it. We're not intimidated by you. We didn't fall from the sky. You are our parent. So the bravery you have, we have it. Tomorrow on 30 August, we will come out and bring what you have. Because the mistake you're going to make tomorrow is try to kill people. That is your end. So if you want to survive this, leave them alone. Let them go to the streets. We will go to the streets, explain to the world and you what it takes for our nation to move forward. Because if you turn your guns against us, you risk being taken to ICC. And it will be much better you don't do that. These are not threats. These are reality because you've been cowing us for a long time. That we will bring guns out, we will shoot, we don't have live bullet, we don't have rubber bullets. When you pick up gun against Khartoum, did you care about the bullets? You didn't. And so even we today, we don't care about your bullets. We are the people of the Nile Valley. We cannot be intimidated by you. By the few individuals who are benefiting from the country's resources, and then the majority of the population is downward. So this message goes to South Sudanese police forces. Do not be cowed by some few individual who is taking care of the kid outside South Sudan and then telling you to go to the street. Don't do that. Just fell sick tonight, don't go to the street tomorrow. Just say something like, don't go. Do something else for your life. Because we are demanding a new South Sudan. A new South Sudan. You don't know how much people are hungry with you guys. Because if you do, you would have realized that your guns, your bullets, they're not going to make us cowards. No. We refuse that. The youth of South Sudan will come out, despise your guns, your tanks, or whatever. We don't care. We will. And you risk being taken to court if you just don't leave us alone. So, to those politicians who are so much comfortable, how did you spend more than 21 years of your life fighting
just to turn your own country like this, a country where there is no roads, where the poor South Sudanese, they are the third class, the middle class are foreigners, and you, the few rich, you are very few, you don't do anything. A country where more than 4 million, they are outside South Sudan. More than 2.5 million, they are living in absolute disaster because there's no food. You can't even take care of people while the flood is all over the country. So I just want to come with a very simple messages here, that no matter how many guns you have, we will never give up. We have faith first. We have faith. We'll fight you with faith and fans and our cartons. And we'll see what you'll do with your guns. We have the spirit. We have the belief that we will restore the dignity of South Sudan, because you have decided to throw it into the Nile. We thought you will be the people to give out the prosperity, but you failed terribly because of your hatred with one another. You couldn't even love one another. You don't even love each other. And so you drag other South Sudanese to hate one another. We refuse that. We want a South Sudan where egalitarianism is the way forward, because South Sudanese are egalitarian people. They love one another. They're not bothered by tribe. We just had this culture from you. We don't have it before. And so you've been telling people you don't have rubber bullets. Bring what you got. Because the blood of people of South Sudan will fall in your head and the head of your children if you dare do what you've been saying all the time, that we're going to kill people tomorrow. The young people of this nation, they are tired, they are fed up, and you just need to resign. Just need to leave, because we're not giving up. We will never give up. No matter what, we will never. And so we will come out tomorrow. Come with your guns. Come with your tanks. We don't care, because we will try day after day after day until you realize that we're not giving up. There is no amount of intimidations you will give to us, because we want a better South Sudan for all tribes, not where the few elites are building houses outside South Sudan. They fencing, they siphoning our nations. They don't even build good hospital. And we have billions of dollars in resource. We refuse that. We, the young people, will meet the challenges of 21st century with clear mind where we love one another, with no tribalism, where a Dinka and a Nuer and a Shuluk and a young man, a young woman from Equatoria will set up a shop in Greater Barghazal, Greater Afanal, without being intimidated by your tribal ideology. We refuse that. And I'm telling you this, we came from you. You are our parent. The same bravery you have, we have it. And we inherited now. We don't care the amount of guns and tanks you will bring to the street of Juba or across South Sudan. We will go to the streets and you will kill as much as you can, and you will go. I'm telling you this, I'm not threatening you, but I want to tell the people of South Sudan that this is our moment. We can never give up. We will organize ourselves over and over again, and we will restore our nation, the dignity, the people of the Nile Valley, and we will set up our egalitarian society whereby we are living in peace, not in tribal ideology. A society where a technocratic system of governance is the one setting up the South Sudan into the nations of the world. That if you are a doctor, you don't need to go and manage a bank because of tribalism. You will have to go where you love to do your job. We are going to set up a better South Sudan. We are not asking Salva Kiir to resign for any of us who is calling you to resign to come to power. No. But you just need to step aside. You and your first vice president or whoever you are. 16 years
are enough for the people of South Sudan. This is not an empty threat. We have faith, we have belief, we have fans, we don't have guns. And I'm telling young people tomorrow, don't be violent. Don't be violent, but do not be silent. Thank you. Never, Thank you, never be violent. Ustaz Al-Bashwal. I want to give Ustaz Rajab Mohandis, he's in the nation capital, Juba. I want to give him that opportunity also to weigh in. Tonight, we are sending a strong message to our people in the ground, a strong message for them not to be intimidated, because I know for sure with conviction that Salva Kiir will not attempt to shoot anyone, because he knows what does that mean to shoot on the citizen. He will not. He already have, blood in his hand. He did in 2013. He did in 2016. He has been killing people for years and years, and he knows all the world is watching. He has been watched all over. So, Ustaz Rajab Mohandis, welcome to Concerned Citizen of South Sudan. Please, I want you to send a message. Today is day of the message. We already on 30th of August. It is midnight right now in Juba. 25 minutes after hours, and our people will flood the street of Juba, flood the street of Malakal, and all over the country. Please, I want you to send that message to the people of South Sudan. Go ahead. Thank you very much, brother Denkur, and brothers and sisters on this platform this morning by our time here. We are all aware that the people of South Sudan have decided that they are not prepared to endure another decade or another 10 years of suffering. And so they have decided that they want to speak out and demand changes in the country. And this has happened and taken so many people by surprise. On the 30th of July, exactly 30 days ago, the People's Coalition for Civil Action, after thorough consultations with South Sudanese in different parts of the country and our people in diaspora, and after following the discussions that you guys hold like this, we came up with the understanding that it's time for us to speak out to the leaders. And so the declaration was made. And of course, at the initial, right following the declaration, there was undermining of the whole thing. First of all, it was alleged that, well, these are just 4 people who signed a document and they represent no one. They had no following. But actually, what we did was just symbolic. The whole thing is that people are tired of the situation in the country. And there is no reason why people would sacrifice for decades and then end up in a situation like we have. We ended up immediately as a failed state, even when we had a very good beginning in 2011 as an independent country. We had all the resources we needed to build the country. We had all the foundations. We had the human resource and the goodwill from the international community to support the country. Hello? We are here. We hear you. Okay, good. Thank you. Yeah. So things have not been good, and this is to the knowledge of everyone. Now we are by Juba time now on the 30th, and it is good to take note of a number of things. Number one is that the people have decided to focus on the issues, as you guys have been discussing. The focus of the people's civil action is mainly the issues. We have been divided a lot, and to the extent that the people of South Sudan could not come together on the issues that affect them. But as it stands now, across the country, in all our diversities, nobody cares where you come from.
the issue is that South Sudan must change. And this is an important agenda when we focus on the issues rather than focus on who is who and who comes from where. I think this narrative is an important narrative that we must carry forward and again reject completely not to be divided along regional, tribal, and ethnic lines as it has always happened. Attempts were strongly made to divide us when people were discussing this civil action. You could see the statements coming from the state agencies trying to divide people, saying, well, this is the people of this region are not part of it. Bahar al-Ghazal is not part of it. Awil is not part of it. But people have rejected all that. We've just had a meeting, a review of the situation, and also planning for tomorrow, together with the colleagues, John Kur and the other colleagues. And we had reports from all over the country. People have prepared in all different locations in the country. And South Sudanese are getting united around the common issues, the common enemy that affected them. This enemy is in man-made poverty. This enemy is deliberate conflicts imposed on people, and people turned against one another. And people now discovered this. So that is an important aspect, and we should all rally around the issues to fight these issues and get a country that we want. And in that case, I also want to register the fact that our people have picked courage. The way young people have spoken out in the face of the deployment in the country, you will not believe. They have accepted this evening in our latest check on the different locations. The young people said they will come out. They are prepared to be arrested and detained. Yes. And they will do that because they cannot continue in this country that has changed, the South Sudan that we did not vote for. So that courage of the young people is something we must remember and defend, because how could actually people speak out in the face of tanks and heavy machinery being pulled out on the streets to face innocent civilians who have never committed any crime, but they just simply say the violence in the country must stop, that they want the resources of this country to be used for its people, that the hospitals must change, that they must improve, that there should be good schools, the roads must be constructed. That is what people are asking for. It is not too much. But now tanks have been brought out instead of listening to the voices of the people. Now, I know that our people have started facing intimidations, but they are not silent. And so as the young brother mentioned, no amount of intimidations will stop the people. Now, it is important also to note that while these intimidations and harassments and detentions happen, these things are happening to people's relatives. Some of these people have their sons and daughters in the organized forces, and they are not just going to be watching these things happen like that. There will come a time when people will decide that no, they will all face the common enemy, which is now the groups that are being mobilized to intimidate people. The good news is that South Sudanese are aware. What is happening now is also sending a clear message. The police, for example, has never had uniforms of late. They have been struggling, of course, without salaries and all this. And now it became very difficult to mobilize them to turn against the people. So tricks had to be used. They were deceived. Come and get uniforms. Come and get money. Come and get this, and so that they could be got out to be deployed against the people. And the people who are speaking out, who are coming out, are relatives and sons and daughters of these people who are in uniform.
So it will be the mind blowing if they decide to turn their guns against their own sons and daughters who are speaking out in their defense. And so there's so much that that the people are bringing a table for the leaders to know. The best is for these leaders to listen to the voices of the people. And I think it is also important to mention that the world will not be watching anyone in the 21st century mowing down human beings and getting away with it. We are putting this message very clearly that anyone who commits crimes against humanity will be held to account for that. This will not go unpunished, and will devote all efforts of the South Sudanese people to ensure that people who commit crimes against humanity in our country, just because of this call for civil action, will face consequences. Now, as we do this, it is important to know to take note of where we are now. As it stands, the peaceful demonstrations will commence today by Juba time. This morning, our people in Juba and in the states will move out to the streets and make their voices heard. Our people in the refugee camps are also prepared, and our people in diaspora are prepared as well. We expect our people in some of the locations like Washington and others to also move out and demand that there should be change in our country. So the demonstrations are going on regardless of the attempts and the rumors by the state to stop the people. At this point, I think we need to also take note of the challenges that people face. Number one is that there is misconception. People are getting this whole exercise very wrongly. There has been an attempt to, some people feel or understand or perceive, just because perhaps they were informed, that those organizing this are people who are sponsored by different individuals, political leaders, security agencies, tribal groups, foreign powers. All these things are not correct. When the people of South Sudan were engaged in the national dialogue process for 4 years, the outcome of the national dialogue process indicated a number of things, and one of them very clearly was that there has been leadership failure in our country, and that is primarily the reason for the failure, for the state failure. So this leadership failure has also moved to produce another problem, which is a political deadlock. And without breaking this political deadlock and fixing the issue of leadership failure, South Sudan will never move ahead. And it has been very clear for most of you who have been following the developments in South Sudan that there are a number of people in leadership. When they come together and form a unity government, the country gets stuck and doesn't move forward. Number one, they don't talk to themselves. They have mistrust among themselves to the extent that they don't take decisions, or if they take decisions, it takes them ages to decide on one thing. And that keeps the rest of the country completely stuck. And if they are not in the same government and they split up from the government, they hold the country in conflicts that is so bloody and takes lives. And so the resolution from the people from our people across the country, in a process that was commissioned by the president himself, was that this must stop. People want to see a change, and they even demanded that the president and the first vice president should step aside to allow South Sudan to move forward. So there is nothing here that was sponsored from outside or that was sponsored by any individual. It's a general voice that was generated from the people of South Sudan. It is precisely for this reason that the government has decided not to implement the resolutions of the national dialogue, because the people spoke clearly
against the mismanagement of the country. So I want to clarify to all South Sudanese that Yes. this is a popular movement against the mismanagement of the country, the resources of the country. It is articulating the issues that affect all of us, whether you are young or old, whether you are in Maridi or you are in rank, whether you are in Torit or you are in Bor or you are in Awil, we face the same challenges. We face the same poverty, we face the same lack of clean drinking water, we face the same issues, and therefore we cannot be informed by outsiders, we cannot be sponsored by any tribal group. It is a popular movement to bring change that is good for everyone. The second issue that we face, that we should also take note of very importantly, is misinformation. Misinformation, especially from state agencies. Number one, they Yes. try to say that this protest, this popular protest, illegal. This is not true. We have had demonstrations in South Sudan most of the time. Usually, these are demonstrations which are sponsored by the government, for example, against the United Nations. You may be aware that a week ago there was a demonstration in Awil against the United Nations Stabilization Force in ABA because they have been accused by the local community that they are encroaching on the disputed lands, but actually on the territory of South Sudan. So the people of South Sudan have been demonstrating all along, and therefore demonstrations are constitutionally mandated for the people, and it is not illegal. So the coalition has put the National Police Service on notice, particularly the Ministry of Interior and the Inspector General of Police, that the people are going to demonstrate. This was a notice to this institution of law enforcement so that they provide protection to the people, to their property, and to vital installations of the country, including the markets, so that criminal elements do not take advantage to go and vandalize people's property when people are for these peaceful demonstrations. So we did not request for permission to demonstrate. We don't need any permission to tell the government that the country is moving in the wrong direction. We only notified the police to provide protection so that our people will move out in a safe environment. There is also the misinformation that is being sent around, especially from the government as well, that protests will cause instability, war, economic collapse, and divisions among the people. We have to be very clear that unless someone who is not on this planet, it is very clear that South Sudan is facing serious instability for almost 10 years. The country is at war with itself. The economy has collapsed, and our people are being divided among themselves along ethnic lines to fight themselves. We have been hearing of the intercommunal violence. So the country is in a very dire situation, and the purpose of this public action is to actually pull the country together to get to address these issues. We are trying to raise the profile of these issues and demand for solutions. So this misinformation that protests will cause instability is completely misplaced because there's instability in the country. We cannot be deceived that this protest will cause war. It's a peaceful protest, and they can't cause economic collapse because the economy has actually long collapsed. And so we should not be misinformed. It is also important to remind the people that there has been a persistent demand that, the people of South Sudan should wait for elections. There should be no need for this public action. People should wait for elections because the agreement provides for elections, and these elections will be conducted. I am a signatory to the peace agreement, and I have been in the highest oversight mechanism of the peace agreement.
called the Reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission. All security mechanisms of the peace agreement and other implementation mechanisms report to us. We receive reports from the Transitional Security Arrangements Monitoring and Verification Mechanism. We receive reports from the Strategic Defense and Security Review Board, the Constitutional Amendment Committee, and the Joint Defense Board and others. In most of these reports, they indicate that, for example, the transitional security arrangements are stalled. They are stalled. They are not moving forward. They are not making progress. Institutions like the DDR Commission, for example, the DDR Commission repeatedly complains that even to meet the National Transitional Committee alone is a very difficult task for them. And that is the institution that is supposed to provide them resources and support their work. So generally, all along, these meetings have been about presenting the same complaints. And if you attend the previous one, it's just like attending the same one that you may be called for, because there's almost there's almost nothing new. And as this happens, we continue to receive reports that the process of unifying the forces is actually falling apart. The forces are deserting the training centers and cantonment areas. They were taken to those facilities. For example, in the training centers, they were supposed to be there, graduated before the 22nd of February last year. Now, these forces are there for about 3 years and under very difficult conditions. And some are dying, and most of them are deserting. Those who are struggling to be there go around the communities to work as manual laborers. They go and dig for the communities in order to find something to eat, you know. So the process of unification of the forces is completely collapsing. In Sioux cantonment area, for example, in the report we received in May, there were 1,500 soldiers. By the time we got these reports, there were only 71 left, meaning that this entire process is collapsing. The country is not being prepared in any way through the implementation of the peace agreement. And so we have to be very clear to the people of South Sudan that an agreement that has failed to deliver on all its mandates, the mandate of the agreement, the primary mandate of the agreement was to restore, in the language of the agreement, permanent and sustainable peace, security, and stability. This has not been achieved. The only thing we talk about is that the ceasefire is holding between the forces of the SPLM-AIO and the forces of the government, that is the Sudan People's Defense Force, South Sudan People's Defense Forces. That is all, but then the rest of the insecurity continues, and people die actually of gun-related violence across the country more than of the war, indicating that the agreement has lost its ability to make the country secure for citizens, to prevent death and from gun violence. So that objective of restoration of security has not been realized. The objective of unification of the forces has not been realized. The objective of creating a conducive environment for people who have been displaced in refugee camps and IDP camps to return home has not been realized. The agreement was supposed to undertake a very massive and robust reform process in the country. Institutional reforms and systemic reforms to enable the institutions build the capacity necessary to deliver on government functions for the people. This has not been achieved. Chapter 4 on the reforms has actually not been implemented to any meaningful degree. Chapter 5, as you know, calls for transitional security arrangements. Even if the hybrid court still delays, what stops the agreement from helping us to do the process of reconciliation and healing, to help our people build trust and confidence in one another
It's a very simple process. This is not moving as well. The constitution-making process is not moving. So the entire agreement is not actually being meaningfully implemented. Of course, the reason is that if the agreement is implemented, it will stabilize the country, it will improve the system, and when the system becomes functional, there will be no room for theft of the public resources and mismanagement, and definitely, gradually, those who have been committing crimes against the people of South Sudan will be held to account. So to avoid all these things, there's a deliberate action not to implement the agreement. And so the agreement is falling apart, and you have heard of the Kit Kwang declaration. The forces have been so frustrated, the commanders, they are disconnected from the political leaders in Juba, and they have decided to organize themselves. This is an indication that the agreement is not moving at all. The agreement demands, under the transitional security arrangements, that Juba would be demilitarized. All our towns will be demilitarized. The amount of forces moved in the streets of Juba and the rest of the country is terrible. This is completely against the peace agreement, and nobody is talking about it. So let us be honest to one another that an agreement that has failed to deliver on all its mandates cannot suddenly deliver credible democratic elections to the people of South Sudan. So the question of election is completely off the table, because the transitional period is ending. The election was supposed to be held by the end of next year, after a constitution is developed and after the Election Act is reviewed. The process of developing the permanent constitution would take 24 months. That's according to the peace agreement. Now, between this time today, the 30th of August, and December next year, when elections are supposed to be held, it is more than 24 months that will deliver the permanent constitution. So it is very clear that we will reach the end of the transitional period, and we will not be organized enough in terms of security, in terms of the constitution and other legal frameworks, and therefore the whole transitional process will be extended. Any extension of the transitional period, even by 1 second, means an extension of the suffering of the people of South Sudan and their delay in desperate situations in refugee camps. And this is unacceptable. And there is no guarantee that even if the transitional period is extended by 100 years, these political leaders will build sufficient confidence among themselves to implement the agreement and end the suffering of the people. So there is no one who should deceive the people of South Sudan that there's going to be an election at the end of the transitional period. What we know and can say with confidence as a signatory to the peace agreement is that by the end of the transitional period, which is February 2023, there will just be an extension of the transitional period. There will not be election, because there has been no adequate preparations for the elections. So we demand that we are not going to continue in this situation, and that's why there is the need for change, and there's the need for us to step out and demand that there should be a change, so that the country, the people will decide a new transitional arrangement that is meaningful and that can be implemented, and that will take the people to democratic elections after preparing the country, and a transitional arrangement that brings all the people of South Sudan together. And that would mean actually ending the violence by the forces that use force to try to bring change in the country, and sitting around the table to decide how the country moves forward. And then there is this misinformation that we should be supporting the implementation of the peace agreement. I have just explained adequately that the agreement is not being implemented. On the 25th of May this year, you may be aware that the constitution-making process was launched in a workshop. The workshop for the constitution-making process was launched under Article 6.7 of the peace agreement. Now, that means a workshop that would then resolve the outstanding issues of the constitution-making process, which were not finalized during the peace negotiations. The workshop was opened by the president. It was attended by the Prime Minister of the Republic of the Sudan,
and several dignitaries from the region and the international community. Hundreds of our people were in the Freedom Hall to attend the launch of the workshop. I participated in that meeting and that in the launch on the 25th, and the meeting, the workshop itself on the 26th and the 27th of February. While opening this workshop, the president made a statement to the crowd of South Sudanese, the region and the international community, that the peace agreement is too complicated to be implemented. That the people who designed this agreement did not mean that the agreement would be implemented. Even if it was given to them, they could not implement the agreement. So here is the leadership of the country that people are hoping would actually promote the implementation of the agreement, passing public verdict on the agreement that it is not implementable. So if the agreement is not implementable, we should not be deceived to sit and wait that the same people who are saying that the agreement cannot be implemented will then all of a sudden implement the agreement for us. So, and we are saying if they cannot implement the agreement to move the country forward, it is time for them to step aside. We don't have shortage of competent South Sudanese that will implement a meaningful transitional arrangement to take our country forward. So we have accepted this statement of self-defeat from the president, and we feel that we have a responsibility as citizens to take up the challenge to decide that we need a new arrangement, because there is a clear declaration that the agreement is not easy to implement for some of the leaders. And finally, on the misinformation, there is this persistent misinformation that the people who are organizing this public action are only doing so on social media. They are not real. They are not on the ground, and all this. We want to be honest to the country that if the people, and that we are just four or few, very few, if it is true that this public action is just being organized on social media, then there is no reason to move tanks on the streets and mobilize all the forces in the country. This public action is real, it is on the ground, and it has been building momentum for a long time before the declaration was made on the 30th. Yes. And we have a very big team that has been working on this, both within the country and outside the country. It is for strategic reason that we have not exposed the list of all these colleagues who have been involved in this. Unless those who are outside the country, it is easy. But we continue to maintain the list of those who are within the country undercover, because the attempt of the state is to silence all those who are involved in this process by arresting them and confining them so that they cannot lead this process. However, we are concretely on the ground, with the boots on the ground in Juba and across the country, and fully present in diaspora. So we should not be deceived. And we want also to make it very clear that this is not an agenda of personalities. This is an agenda of the people of South Sudan that resonates with the people. And we have made it very clear that those who feel that they are aggrieved by the situation in the country should come out to demonstrate. So let me conclude by saying this. Number one, that we are focusing on the issues, and this is the right way to discuss national affairs and demand for changes in the country. Number two, we are united as people of South Sudan across our diversities, and it is not about our origin or places of birth. It is about the country. Number three, that the implementation of the agreement has failed, and we supported the national dialogue, not because we believed that the national dialogue would be implemented. I was in the peace agreement, and my colleague Abraham Awolich
was part of the secretariat to the National Dialogue. We had conversations with one another. He asked me about the implementation of the peace agreement. I told him that all reports coming to us in RJMEC indicate that the whole thing was not making progress. I asked him about the National Dialogue. He told me that people had spoken very clearly, and their messages were the same across the country. Yes. However, he told me that he was very sure that the agreement, the National Dialogue resolutions would never be implemented. And this set the basis for the discussion on if the agreement is not being implemented, the National Dialogue was not going to go ahead. What else do we do as a country? So then the option of the public action became the most viable option for the people of South Sudan. So we should not be deceived that there is implementation of the peace agreements that we should put our hopes on. And we should also forget that the National Dialogue resolutions are going to be implemented. So both this regional peace effort and the homegrown solution that was strongly supported and initiated by the government have been thrown away. So we are moving like a plane on an autopilot, a plane that has no pilot. And that means we can crash at any time. So we do not want it to crash, and that is why we are invoking the sovereignty of the people that is vested in them by the Constitution to demand for changes in the country. And I want again to reiterate that our people are committed to this, and we congratulate all of them for the understanding that we cannot tolerate and endure another decade of suffering in our country. Thank you very much, my brother, for organizing this and for getting me on this important platform. And I want to thank all the speakers and the listeners that it is time for all of us to make a contribution. Thank you, Sas Rajab Muhandis, for a clear and very authentic, presentation for the people of South Sudan to understand why we came to this conclusion of uprising, because there were options, have been exhausted, and nothing is working. Because we didn't just choose from nowhere that we wanted to do an uprising. It was processing. So I really appreciate it. We are in the 30th of August. Our people are marching out, and we reiterate to them, those foreigners who have shop in Juba, they must keep their shop closed. Hours to come from now, they need to keep their shop closed to avoid any vandalism, because people of South Sudan are coming out peacefully. Thank you so much, my dear brother, and have a lovely night. I know you are not sleeping. We are not being sleeping for the last, 4 weeks. Absolutely. Sure. Yeah. Absolutely. Thank you. Galas, shukran. Okay. Shukran, Rajab. Yeah. All right. With that, Ustaz Abdullah Garang, I want to give you a chance, and then I will go back to my dear brother, Malola Yigtao, also to weigh in. Lakin Abdullah Garang, Risala, Fadal. Okay. شكرا جزيلا الأخ جنكور مايول ورجب مهندس وضح أشياء كثيرة جدا جدا كانت الناس محتاجين إنها تسمعها والآن وصلت. رجب مهندس طبعا هو موجود في جوبا. الناس قاعدين يقولوا يا أخي أن القائمين بالبرنامج ده هم الناس بتاع الدياسبرا، وهو كان جزء من الاتفاقية السلام بتاع 2018، وكان هو جزء من الحوار الوطني، والاثنين فشلا معا. والآن ده الطريق الوحيد نحن في جنوب السودان نبني دولة جنوب السودان بطريقة أخرى، بطرق سلمية. وهذه الطريقة هي يعني إشارة للوحدة الوطنية القادمة. الآن نحن مختلفين من كل الولايات، ما عندنا أي مشكلة أنت تكون من يامبي ولا تكون من وين ولا تكون من أويل، ما عندنا. نحن ماشيين سوا عشان نجيب تغيير حقيقي في جنوب السودان. وزي ما قال أستاذ رجب، في الواقع يعني الكم الهائل من الجيش المنتشر في شوارع الجوبا والشرطة والإعلام، زي ما سمعنا الليلة في التلفزيون بتاع جنوب السودان، هذا لا يخيفنا.
وهذا لم يوقفنا، وده يعني بداية مشوار لساوث السودان جديد. ساوث السودان اللي كان بيقولوا الدكتور جون جران زي ما سمعتوا قبل شوي في الكليب. ده بداية تحول سياسي، وضع سياسي جديد في جنوب السودان. وهذا البرنامج نهايتها سوف تختفي الكوربشنز، تختفي القبيلة وأشياء أخرى. المواطن في جنوب السودان حيكون قادر على أساس إنه يعيش حياة كريمة في جنوب السودان. أنا حقيقة بشكر شباب بتاع جنوب السودان. نحن زي ما قلت الأخ جانكور إننا كم يوم ما قاعدين ننوم. نحن في اتصال مع الناس زي في جوبا، في جونجولي، في أول، في ملكال. في ناس إيفن نحن قبل ما نصلهم لقيناهم جهزوا برنامجهم، يعني نظموا نفسهم وهم جاهزين. هم سمعوا بهذه الثورة وإنهم خارجين من أجل أن كير ورياض مشار يمشوا ويدوا فرصة لناس تانيين. الجيش المنتشر ما بخيفنا، وأنا بطمن المواطن إنه الجيش الشعبي الآن الموجود أنتوا شايفينه في الشوارع، ده ما جيش. some of them دي الناس بتاع البوليس، الناس بتاع الأمن لبسوهم كاكي بتاع الجيش، ومنهم لبسوهم كاكي بتاعت البوليس. نحن عارفينهم كويس. لكن الجيش الشعبي، الجيش الشعب السلاح من أجل المواطن في سنة 83 لحد ما وقع اتفاقية معزز ومكرم في 2005. الجيش واقف مع الشعب، اسمه الجيش الشعبي، وليس الجيش كير، وليس الجيش رياض مشار، ولا أي زول منتفع من أموال البترول، ولا أي زول منتفع من هذا الفساد الماشي في جنوب السودان. ده جيش شعبي، والجيش معانا نحن. وانتوا هتشوفوا الكلام ده بكره. والان الحكومه خايفه لانه في اجماع من الشعب على اساس يكون في تغيير، وده وقته. ده وقت التغيير، ما بكره، ما السنه الجايه، لانه الاتفاقيه بتاعت السلام ما شغاله. ما في اتفاقيه اصلا. وانا ذكرت قبل كده الاتفاقيه بعد ما فترتها انتهت، بعد ذاك الرئيس الفكير ميادين عين ال 550 اعضاء البرلمان. نعم. ماذا فعل؟ ماذا كان يفعل في خلال الثلاث سنين؟ الان وين رياض مشار؟ هل شفتوا رياض مشار استقبل اي وفد رسمي جاي للدوله؟ شفتوا رياض مشار قاعد يصرح؟ ابدا. هو قاعد في سجن ومسجون، وممنوع ايفن انه يمشي للوغو. ناس بعرفوا جوبا كويس. رياض مشار عشان يمشي للوغو، ولا عشان يمشي رجال مافي، ولا عشان يمشي قنبه، ولا عشان يمشي اي محل في جنوب السودان، داير اذن مكتوب من الرئيس. بعدين تيجي تقول يا اخي اتفاقيه السلام ماشي. ما في حاجه اسمه اتفاقيه السلام الان في جوبا. ما في حاجه اسمه حكومه وحده وطنيه. ده كلها ادعاءات كذوبه عشان يعني يشيلوا المزيد من الزمن. لكن الشعب بتاع جنوب السودان قال انف. وبكره يوم 30 شهر 8 ده حيكون يوم بدايه للحريه، يوم الحريه الحقيقي في جنوب السودان. انا داير نمشي في بعض الكلام انا سمعته الليله في التلفزيون جنوب السودان. طبعا التلفزيون ده يعني ده city of concerned citizen is better even than South Sudan TV. ده ما تلفزيون، ده كونتينرات كده يعني يبثوا فيه الاخبار والديجري بتاع تفكير ميادين. الاستوديو بتاع اخبار بتاع الحكومه، وليس التلفزيون بتاع جنوب السودان، لانه الشعب اصلا ما قاعد يشوف التلفزيون ده. لكن تعالوا شوفوا التلفزيون قال شنو الليله. اولا نائب الرئيس حسين عبد الباقي كرئيس اللجنه بتاعت اللجنه بتاعت الكورونا في جنوب السودان، طلع قرار قالوا انه شنو في حظر تجوال كيرفيو. الكورونا ارتفعت في جنوب السودان. بيقول للشعب الكورونا ارتفعت في جنوب السودان، والناس ما تتجمع تجمعات جماهيريه، والناس ما تعمل شنو الكلام اللي احنا سميناه ده.
واذاعوه في التلفزيون بتاع جنوب السودان. لكن تعال شوف التناقض وين؟ نفس الزول اللي قاعد يقول يا اخي في كيف والناس ما يكون في تجمعات. قبل يومين هو كان يوم الجمعه اللي فاتت كان في مسجد بتاع الكويت، مسجد مليان مئات من الناس. وين المنطق هنا؟ الكنائس الان مليانه. والليله شفنا مؤتمر بتاع ليج ستيت، نفس التلفزيون العزاء البياني انه الناس ما يكون في تجمعات، نفس التلفزيون الوردت الاخبار بتاع مؤتمر ليج ستيت جاب كثير من اللقاءات في التلفزيون، مئات من الناس في غاد نياكورين، زي الشباب كان عندهم لقاء مع وزير الشباب البينو. المئات الان قاعدين يعني قرب بدون ما يلبس اي ماسك. وين المنطق؟ الهدف كله عشان الناس ما تخرج وتطالب بحقوقها، لكن الشعب قال كفايه كفايه. وانا بقول لي انكل معك كلمه كلها، انت بتحدد الناس، بتقول لهم يا اخي اي زول بكره ما فتح الدكان حقه ولا ما مشى شغل حيكون عنده مساءله. he will answering. من الذي يعني يضحي بامواله عشان من اجلكم انتم؟ الدكاكين الان انتم شايفينه في جنوب السودان ده ما عندهم انشورنس، عشان لو حصل اي شغب المواطن يكون عنده انشورنس من الدوله عشان يعوض حقه. تامين. ما في انشورنس للبزنس. انا بقول للمواطن، الناس المشاهدين الان 334، لو عندك اخوك في جوبا عنده دكان ولا عنده محل بتاع شباتي ولا عنده مطعم بتاع كوك ولا محل ملابس، بليز تيل هيم بكره ماندي August 30 2021 ده هوليداي بامر من اللجنه المنظمه لهذه المسيره، لانه نحن ما دايرين المواطن يتضرر. اي زول مشى فتح الدكان حقه بعدين بطريقته، نحن وريناهم. تطلع من البيت لازم تشارك في المسيره عشان نزيل الكابوس القاعد في جنوب السودان. سلفا كير ونائبه نحن تضررنا منه ما فيه الكفايه، لازم يمشي. كير ان رياك باي باي. ده كلمه الشعب وكلام واحد وما في رجوع منه. مهما طلعتوا دبابات، مهما طلعتوا ناس بوليس، مهما عملتوا، ده الشعب اقوى منكم. الحكومه دي عندي شنو؟ اضعف حكومه الان في القرن الافريقي ده حكومه جنوب السودان. ده اضعف حكومه مره. حكومه ما بخيف الشعب. الحكومه ما بخيف الشعب لحد ما ينتهي السلاح اللي عندك ده، البولت اللي انت قاعد تقول احنا ما عندنا غاز مسيل للدموع. لحد ما البولت حقك ده ينتهي نحن حنكون مواصلين. حنتكلم الليله وبكره حنتكلم لحد ما يسقط هذه الحكومه وننظم انفسنا ونكون حكومه حقيقيه بدستور حقيقي، وليس دستور كل 6 شهور يكونوا له لجنه وكل 6 شهور. حتى الان الحكومه اللي كونت السلفا كير ميادين عشان يمشي يضع الدستور، الضمان شنو؟ انه هو هيقبل بالدستور. زي ما كون لجنه بتاعت الحوار الوطني، واللجنه بتاعت الحوار الوطني لما رجعت من 79 counties from South Sudan قالوا كير ارياك must go، زي ريجكتد. الضمان شنو؟ انه اللجنه بتاعت الدستور الان المكونه كير هيقبلوا. كلام واحد بس، شعب قال كلمته، كير ارياك يو هاف تو جو جايز. واي مماطله منكم واي تحديد للمواطن المطالب حقنا حيرتفع. الليله نحن بنقول لكم امشوا بسلام، ريزاين، جو تو يور هاوس، مرتب بتاعك بجيك، شيل العربات اللي انت شلتهم ده شيلهم، انشورنس بنعمل لك، عيان بنعالجك. لكن انت لو رفضت المطالب حترتفع. قتلت نحن حنوديك محكمه. تمام لجنه 3. انت ما همك كير ما هم زول في جنوب السودان. رياض مشار ما هم زول في جنوب السودان. الناس اللي قاعدين ده كلهم في منهم مكان شايل سلاح بحارب من اجل جنوب السودان، وفي منهم اللي كانوا بيدعموا التعليم، كانوا بيحاربوا بشنو؟ بقلم. عشان جنوب السودان يطلع ما كل الناس حاربت بالسلاح. الادوار كانت مختلفه. في ناس كانوا في اويل
بيشيلوا بيجمعوا الدواء بودي له شنو؟ بودي له ناس الشايلين سلاح، بيشيلوا الاكل ونحن صغار شفنا الكلام ده. رابع جوار عشان يدوا الجيش الشعبي عشان يمشي يكون يستمر في هذه الثوره. الكلام ده كله نحن شفناه في جنوب السودان. في الخرطوم شباب ANF الليله المحمشين ديل كانوا صوتهم عالي جدا من اجل الحريه بتاع جنوب السودان، ما خافت. اي زول كان عنده دور. موسس مشار كان بيدعم التعليم، رياض جاي كان بيدعم التعليم، اي زول كان عنده دور. ادوار متكامله. القاعد في جنوب السودان، المواطن القاعد في جنوب السودان ما اصلا ما مشى اي محل، والمشى خرطوم وشال السلاح، نحن كلنا مع بعض، كنا مع بعض نحارب جنبنا الى جنب. ما في قبيله، ما في ناس اكواتوريا، ما في ناس بارغزال، ما في شنو على النيل. اول ما جات حكومه السلفا كير ميارديد وانفرد بالسلطه واحمل الحركه الشعبيه واحمل كل التنظيمات السياسيه واحمل كل الليدرز في جنوب السودان، الناس المتعلمين الممكن يقدموا جنوب السودان لقدام. جاءت القبليه، جاءت الفقر، جاءت الذل، جاءت كل شيء، حتى الجوع. الشعب اللي رجعان. It is final now. نحن ماشيين، نحن ما عيال صغار. We know what we are doing. عندنا برنامج بتاع حكومه جاهزه. الاولويه للمواطن، الاولويه لجنوب السودان وليس لفلان وليس لفلان. الان وين الاراده بتاع البترول؟ الناس المشاهدين ديل، الناس اللي بيشجعوا الحكومه، انتوا عارفين الاراده بتاع البترول بتمشي وين؟ عموما انا ما داير اطيل، داير ندي فرصه لناس ثانيين ونحن نتواصل في حديث، وهذا البرنامج سوف تتواصل ولم نقف. الناس اللي قاعدين في الجوبا انا بديكم يعني الشكر الكبير، لانه انتم قلتوا لا ودارين تطلعوا الشارع وتطالبوا بحقوقكم مهما يتغلوكم، مهما عملوكم شنو. في النهايه جنوب السودان حيكون افضل من حكومه بتاع الان الموجود. وانا بطالب الحكومه القاعدين يتكلموا عن الحريات باطلاق سراح الناس المعتقلين وعلى راسهم كولا قر الليله ده قبل بكره، لانه المحل اللي قاعد فيه كولا قر ده انت بكره حتمشي فيه لو ما داير تحقق العداله في جنوب السودان. ثانك يو. ثوره ثوره. شكرا اشكرك استاذ عبد الله قرن لرساله ما شاء الله، رساله قويه جدا جدا. الناس اللي بيتكلموا انه الثوره دي ما مستمده من الشعب، رجب مهندس gave you a thrill answer. لاي زول عنده الدعوه هناك supposed to understand الان انه الكلام ده واضح. ما ده جاي من جهود شعبي، ده ما حاجه بس بتاع نفرين وثلاثه، ده حاجه جاي من جهود شعبي. اقدر كمان اذكر المشاهدين الكرام انه دائما if you use a vigorous attack and derogatory language here, you may be find yourself you have been banned, and that's because you are using foul languages, and foul languages are not accepted in this forum. I always say that, and it's clear. So I'm not going to mention your name. I will just ban you, and you go to wherever you want because you choose to be that way. Because here we must interact respectfully. But if you choose that direction, and then you are gone. So my dear brother Ustaz Malwala Yigdaw, welcome back one more time. رسالتك الأخيرة في أجانب عندنا في جنوب السودان ومعروف هم اللي بيديروا دكاكين والمويه وحاجات دي كلها، رسالتك لهم شنو؟ رسالتك الأخيرة، لأننا ما درنا أي دكان يفتح بعد ساعات، ما درنا أي دكان يفتح. أوكي، ما في زول يمشي شغل، أنت بس ماشي مظاهرات، أنت جاي مارش but you are not going to work. دكاترة على ممرضين على كل ما في شغل. اوكي، رسالتك شنو للناس المخالفين اللي احنا هنزرناهم الان؟ ده انذار من الشعب، ده ما انذار مننا، ده انذار من الشعب. تفضل يا استاذ ملوان. You muted. افتح لناي. يس، شكرا للمره الثانيه استاذ جنجور، وحيي كل المتحدثين الذين سبقوا اللي كانوا في الحديث، حديث شيق على راسهم باشمهندس رجب وعبد الله قرن واستاذ إيلو بتاع الريد كارد وكل الذين كانوا متحدثين. الرساله الاولى لاصحاب المحلات في جنوب السودان، بقول لهم ما تفتحوا اماكنكم لسلامه ممتلكاتكم وسلامه ارواحكم وسلامه انفسكم، لانه تم اختار الجهات القانونيه اقامه المسيره السلميه في البلاد. بالمعنى بليز، انت الحبشي اللي بتجيب مويه بكره ما تجيب مويه،
ما تطلع، ما تمشي البحر تجيب مويه من البحر، خليك قاعد في المحل بتاعك. لو في اي دعم ادعم الشعب المواطن اللي ماشي المسيره. نعم. ده الرساله الاول للحبشه، لانه الحبش هم اللي بيوصلوا مويه، الحبش هم اللي بيشيلوا مويه من البحر بودوها للوغولوغو، بودوها لكومبا، بودوها مونيكي، بودوها غوديلي، بودوها كل الاماكن اللي موجوده داخل جوبا. ده الرساله الاول. الرساله الثانيه للسودانيين اللي قاعدين في سكونيو كونيو، السودانيين التجار قاعدين في سكونيو كونيو، ما تفتحوا اماكنكم لسلامه ممتلكاتكم وسلامه ارواحكم. الرساله الثانيه للصوماليين اللي فاتين اماكن بتاعت اماكن دقاقين بتاعت الاجمال، عشان نوري انه البلد ده ماسكينه الاجانب. انت يا صومالي اللي قاعد في المحل ده ما تفتح محلك بكره، لان المحل بتاع فيه اجمال بتاع بضاعه بتاعك ده ما تفتحه على السلامه بتاع الممتلكات بتاعك. الرساله الثالثه لليوغنديين اللي قاعدين يعملوا لكن الوجه بتاع يوغندي ده ما تفتحه بكره. متوكو بتاعهم ده، الجنجاوره بالروس بتاعهم ده ما تعملوا بكره. انا بكره ما في زول حيطلع. عشان كده انا بقول لك سلام الروح بتاعك اهم من المحلي تحت. الرساله بتاعي للامهات اللي بيبيعوا الخضار، بقول لكم بكره ما تطلعوا، اقفوا خلف ابنائكم، اقفوا خلف الشباب بتاعكم. الرساله بتاعي لكل التجار الاجانب والوطنيين واصحاب المشاريع الصغيره، ستات الشاي، امهات ستات الشاي، اخواتي ستات الشاي والمطاعم، بقول لهم رساله بتاعي ما تفتحوا اماكنكم بكره لسلامتكم، سلامتكم وسلامه ممتلكاتكم. ده مسج بتاعي لكل المواطن، لاصحاب المحلات بمختلف جنسياتهم، الوطنيين والغير وطنيين. ما زلنا ندعم المسيره السلميه ليوم القدم من اجل اعاده البلاد. نعم. يعني البلاد انهارت تماما، بل البلاد انهارت. البلاد مرت 10 سنوات ما في سلام، ما في استقرار، ما في وعي في كافه ربوع البلاد. ده حقيقه لازم نقبلها. بتفق مع حديث بتاع باشمهندس رجب وضح المشروع بتاع المسيره السلميه، لان الناس كانوا بيتساءلوا من الذين وراء هذه المسيره. افتكر باشمهندس رجب يتكلم مع فيون الكفايه ما عدا النقطه بتاعت الحوار الوطني. باشمهندس رجب المسيره السلميه بكره ده بدايه عهد جديد. الشعب الجنوبي انتظر السلام 2015، انتظر السلام بتاع 2018، انتظر المخرجات. الحوار الجنوبي، الحوار الوطني اصبح الحوار الحكومي حول نفسه، لانه ما كانت حوار ما كانت جامع لكل المكونات السياسيه والمجتمع، كانت حوار بتاع الحكومه حول نفسه، ومخرجاته كانت حول الحكومه حول نفسه. وبالتالي محتاجين انه ندعم المسيره السلميه عشان نبدا صفحه جديده، نبدا عهد جديد في البلاد. نجاح الثوره السلميه بيعني اعاده بناء الدوله، بيعني اعاده تكوين الحكومه الوطنيه اللي حتجي تبني البلد، اللي حتجي حكومه جديد، اللي حتجي هنا يكون دوله القانون. الحكومه حتجي تاسس مؤسسات الخدميه. الحكومه اللي حتجي يضع مجانيه التعليم. جناك ده ما يدرس ب $300 داخل جوبا، يدرس مجان من سنه اولى من الروضه للجامعه، يدرس مجان، لانه يعني حرب الاميه. عشان الناس اللي بيتسالوا ديل يقولوا الثوره ده حيعمل شنو، نجي نوريكم الثوره ده مع بعض. الثوره حيكون في شنو؟ نعم. حيكون في مجانيه التعليم. مع بعد الثوره حيكون في مجانيه الصحه، ملاريا وتايفود والامراض الخبيثه اللي ما ذات تنتهي دي بيعالجوا لك مجان ساكت بالله. انت مواطن في وطنك، في مؤسساتك، خلق المشاريع الانتاجيه، خلق المشاريع الانتاجيه بايادي الوطنيه عشان نقدر نحول قوه الشباب المستهلكه يكون قوه انتاجيه. ده بعد ثوره، ده بعد ثوره عشان الناس ما تتساءل. تاهيل المؤسسات الامنيه، المؤسسات يكون مؤسسات امنيه، تاهيل المؤسسات الامنيه يكون مؤسسات قوميه، وعي جامع لكل جنوب السودان، لكل ابن الجنوب.
بمختلف اتجاهاتهم، بمختلف ولاياتهم، بمختلف قبائلهم. أنا الوطن ده لنا كلنا. نعم. يتم إعادة السيادة بتاع الدولة جنوب السودان، إعادة سيادة بتاع الدولة جنوب السودان، وإعادة تسمية جنوب السودان اللي يتفق عليه حول الحوار الإجماع الوطني. لا السودان الجنوبي ده الاسم الجامع، لأنه كنا نحن الجزء الأساسي منه اللي طلعنا منه. ده حتبدأ مع بداية بتاعت ميلاد بتاعت الثورة 30 أغسطس، ده البداية بتاعتنا. نعم. ده المشروع بتاعت الثورة. الثورة ندعمه بكل ما عندنا لإزالة النظام الدكتاتوري اللي موجود، لإزالة كير ومشار، لإزالة 5 نواب، لإزالة 550 عضو برلمان، لإزالة كل من تسبب في أزمة بتاع جنوب السودان. وبقول لكل المواطن في الداخل والخارج نتجه أنظارنا في الوطن. نعم. جاء الوقت إن نوحد وحدة الصف الوطني من أجل الوطن داخليا وخارجيا، لأنه كلنا بالداخل والخارج مضررين من النظام الموجود، مضررين من كير ومشار، مضررين من النواب الخمسة، أفضل مضرر من الثاني. ده رسالة بتاعي لكل المواطن الجنوبي، لكل المتابعين، لكل المشاهدين. وخاطب جذور الأزمة في جنوب السودان بيتحلى بإزالة كير ومشار. نعم. لأن هم الكارثة الحقيقية. عايزين ولا ما عايزين، ده رسالتنا نحن بنوصل اليوم. نحن مع الخيار بتاع الشعب، بنحترم إرادة الشعب، وندعم إرادة الشعب في كل الأماكن داخلي وخارجي. ده الرسالة بتاعي يا أستاذ جنقر اللي عايز أوصله. نحن حاليا ماشيين الساعة 1:26 في التوقيت بتاع جوبا، من متابعين وفي ترتيبات وفي تجهيزات عشان الناس تستعد انها تطلع. شكرا. والتاريخ شاهد. نعم. شكرا استاذ مولانا يقداو رسالة قوية لأبناء شعبنا، المجد والخلود للسودان الجنوبي. في خلال الساعات القادمة إن شاء الله نشوف مسيرات عارمة داخل مدن وقرى بلادنا جنوب السودان، لأن الشعب خلاص، الشعب قرر على إنه ما في غش تاني، ما في غش. all the political deceptions have been used by this regime has to have an end, and we determine that our people will make a history, will make a determination. One more time, العقيد الدكتور المعلم founding father دكتور جون جراندي مبيور قال الثورة دي من أجل أن يكون في موية نظيف، من أجل يكون في تحول economic growth في البلد. ولكن إذا لم يتحقق هذا، لو الاس بي ال ام، لو الدولة ما حقق ده كله، الشعب هيثور and they will find a way to drive them to the river. And this is what happening today. Today, the 30th of August, شعب السودان الجنوبي is determined to drive them to the river, to the Nile. It's close right there, to drive them to the Nile, because they have been looting, they have been killing, they have been jailing, they have been doing all sort of evils in this beloved nation. Listen to that clip again as I wait for my other guests to tune in. Listen to that clip again by our late hero, Dr. John Garandi Mabior. Let's listen to that one more time, and please. Guns and the bullets, that is military power, transforming military power into political power, and using the political power to achieve socio-economic development rapidly, because there is no meaning of revolution unless it makes our people happy. Yep. Unless the masses of our people, as a result, become prosperous, they go ahead, they advance, they get shelter, they get food, they get clean drinking water, they get education, they get health services. Unless we provide this to our people, unless the revolution provides this to our people, then the people would prefer a government of the NIF that provides salt to a government of the SPLA that does not provide salt. This is simple arithmetic. If the SPLA cannot deliver anything, and we just shout revolution, and the cattle of the people are not vaccinated, their children are not vaccinated,
there is nothing to eat. There are no basic necessities of life. Mafi gumaish soup, mafi ibra, mafi mousse. The barest minimum of things are not available. Then the people will drive us into the sea. Even though there is no sea here, they will find a sea to drive us. Because we have no other choice. See, the whole Sudan has really been based on a fiction, on deception. Hakuma is considered to be something that has a heap of resources, a heap of money, under gurush, under imkaniyat. And then people want to take min al-Hakuma. People want to loot. People who are housing Yeshilu min al-Hakuma. And this is, there is a contradiction here. See, Hakuma, there is no Hakuma al-Andu Sha'b. Sha'b mindu hajat. Sha'b faqira. Hakuma ma mumkin yakun andu hajat. Because where else will it get things from? It is from the people, it is from production, men in touch, that al-Hakuma belga resources. Because Hakuma in and of itself has nothing. We know Hakuma nation. What is it? What is it? There is nothing. There is a government. A people that is poor has a poor government. A people that is weak has a weak government. These are natural facts. Because where else will things fall from? For ila nas yentiju, then they will have a strong government. It is not the other way around. Our concept of government has been a powerful thing. Andu hajat, and people want to benefit from it. Should be the other way around. It is the people who must be very productive in order to make their government strong. There is no any other way. And this is the problem that is haunting many underdeveloped countries, because the administration, al-idara, the public administration, has become the biggest industry in many African countries, including the Sudan. It absorbs a very big portion of the gross national product. Administration should facilitate production. It should provide a conducive atmosphere. It should provide a situation for production. For the new Sudan, beginning with the movement now, because there should be no fussle between the movement and the new Sudan. It is the movement that merges into the new Sudan. Mafi Zamantani, where we will say, Mafi Zamantani, Nene Khalas wasalna new Sudan. No, the movement develops into the new Sudan. We are actually already in the new Sudan. Mafi Zamantani. Here you have it, my beloved people of South Sudan. Mafi movement, mafi hakuma, mafi revolution, ما بكون عنده فائدة إذا كان الأهداف القامت من أجلها ما يتحقق. والهدف إنه نحن يكون عندنا دولة، لأن نحن we were marginalized. نحن كنا فيها تهميش من التعليم، تهميش من الخدمات، تهميش إنه ما في شوارع، تهميش إنه نحن we were treated مواطنين درجة ثانية، درجة ثالثة. تسمير كليب from المعلم والدكتور جون جرن إنه لو نحن if we did not provide it, if you are not able to do that, why would you be there then? Then the people of South Sudan will drive you to the sea. And this is what happening. 16 سنة ما في موية نظيفة. هم بيمشي بريد كاربت، هم بيتعالجوا برا، ويالهم بيتعالجوا برا، وبياكل أحسن أكل. وحتى الجيش بتاعنا اللي بيكون قاعد guarding J1 بيشوفوا ريحة أكل الكويس، واحد بيكون قاعد بطنه مربوط بالقاش وما قادر يلقى المرتب بتاعه ما قادر يلقاه. They are loyal to themselves. 16 سنة. وزي ما رجب مهندس ذكر لكم قبل، كل العناية options
I have been exhausted. بدينا بسلام مشينا وزي ما بقول يا أخي أمشي مع الكذاب لحد ما توصل بيته. ناس قالوا give peace a chance. People have waited and give chance and give chance and give chance. But the peace never been implemented. وزاد بخشمه قالوا قال يا أخي ده ما القرآن ولا إنجيل في اتفاقية بتاعت 2015. Do you remember لما هو جاء sign اتفاقية في جوبا instead of signing it in Addis Ababa? Because actually he was not interested of bringing stability, create war in the country. That's the president of the country. Someone who is not interested in the stability of his own people, of his nation. And they created another war in 2016. And they have been buying time all these years, Now peace agreement was signed. We had a disagreement in 2018, September. And it will not be implemented. We were right. And كنا على حق. إنه ما ينفذ. لأن هنا عرفناه. عرفنا هو داير يعمل شنو. It doesn't require you. You don't need to be genius. ما دايرك تكون شاطر شديد عشان تعرف مثلا الحكومة دي عايزة تعمل شنو من زمن بعيد. بس عايزين يكونوا قاعدين في السلطة. لهذا ما يموت في السلطة. ده الهدف من الكلام ده كله. ده الهدف من تغيير. وانتم مذكرين في 2017 رئيس الفكير قال شنو؟ وكان في اصوات بتعلى يقول يا اخي يا رئيس الفكير المواطنين تعبوا خلي سلطه. فقال يا اخي المعنى شنو؟ المعنى انا to sign peace agreement and leave. What is my incentive؟ ما خطر في راسه انه incentive. الانسنتيف بتاعه لما يكون في مشاريع تنميه للبلد ومواطن يكون مستريح ويكون في امن ويكون في استقرار. ده الانسنتيف بتاعك. لان انت الليدر والليدر دائما بيكون happy when these people are happy. Like a father, when my kids are well off, when I'm buying things to them, when they are going to school, when they are eating food, when they are healthy, that's what makes me happy as a father. But he does not have that concept. Our president does not have that concept. Then why should we keep somebody who is interested to change life of this nation? He refused to implement the peace that he said he's going to implement, which is خرطوم للسلام. في ناس هنا بيشوفوا الكلام اللي نقوله ده ما صح، لكننا اثبتنا احنا على حق دائما. It was not implemented. اخر 8 شهور بس 8 شهور عشان يكون اللجان. زائد 6 شهور ثانيه. وبعد سنتين عينوا الولاء. عشان عينوا الولاء بتاع الولايات. وبعد 3 سنين يعين شنو؟ البرلمانيين، اعضاء البرلمان. ده كل الهدف منه شنو؟ انه to kill the first 3 years and then بعد ما يkill first 3 years ثاني يعمل شنو؟ extension. extension. لأن he believe in extension not in elections. كلام زي election بيقال ده كله كلام بس تضيع الوقت عشان يخش بكم. لأن أنت بتعرف ومن ثمارهم تعرفونه. Now came out with national dialogue عشان يغوض به سلام. لكن الشعبي واعي قال لا انت اللي بتتعب فينا الزمن ده كله. عشان كده national dialogue okay you brought it we're gonna speak out. يا اخي انت your problem. You and Dr. Riek Machar go away in our life. Leave the politics. لأن جنوب السودان زي ما رجب مهندس قال قبل has no shortage of leaders. There's a lot of good South Sudanese. They cannot take this country to the next level. They are leaders of this country. عشان كده الثورة دي من أجلك أنت. الثورة دي من أجل ولدك أنت. الثورة دي من أجل تقدم، من أجل ازدهار، من أجل يكون في رخاء في البلد والأمن. رئيس الفكير لما رجع مهندس ذكر قبل بخشمه قال يا أخي this peace agreement it was engineered. أنا سمعت الستيتمنت it was engineered not to be implemented. Well you are contradicting yourself. أنت اللي قلت في خرطوم في 2018 إنه يا أخي this is the agreement that we want because we were not forced to sign it. هو اللي قال الكلام ده بخشمه. We were not forced to sign it, but now we are going to implement it. So it was making a contrast between peace agreement that was signed in 2015 in Addis and the one that he signed in Khartoum. Galiak, we were not forced. Now in Taguteenag, you were not forced. You will implement it, and now all of a sudden you are launching, but 3 years later, because actually in the mind to implement it. This peace agreement was engineered not to be implemented. Well, you are going to implement it with the salam and عايزه. كيف الكلام ده ستيجي تقول يا أخي peace agreement was engineered not to be implemented? Why would you sign something that you are not sure?
And why would you come to the podium and say that I am going to implement it because I was not forced? فهينينو مثلا في 2018 تقول يا we were forced. وسلام ده ما قرآن ولا إنجيل. لسلام Addis Ababa. Can you see the difference? Can you see here contradiction? لأنه أساسا هو راجل mind division. هو mind division. He wanted to be in power with his cliques. That's what it is. And that's why we keep talking and talking. And that's why we say to our people, enough is enough. You cannot be deceived for that quite some time. 16 sana. Enough is enough. Those Ugandans, as my brother Malwala Yigdao said, those who have restaurants, please, you want to keep your property safe, don't open. No Matako, no Kalamfarak, Nakulu, keep at home. Keep at home. Okay, you are a foreigner, you have a shop in Juba. This is awakening days for South Sudanese. This is the day that we are going to determine our destiny. Please stay away, stay home. Stay home, we are working. If you wanted to help the protesters. But do not, and you will not, and do not do it. Because we want to move this country to the next level. A country that would be desirable for people to live in. A country that would be just to its own people. That's what we want. That's South Sudan that we dream of. So my fellow brothers and sisters, this is the message that we wanted to tell you. Do not be afraid. Do not be afraid. They will not do anything. Salva Kiir himself afraid because he has done harm to South Sudanese. He has killed South Sudanese. He has been watched all over. He has been watched all over. And by the way, they need to keep in their mind our troops, Shabi, with us. And they cannot tolerate for those who wanted to target citizens to mess with them. They will pay ultimate price. Don't listen to all this propaganda that people are not coming out. We are coming out, and we are coming in big numbers. This is a revolution of the people. After all the effort have been exhausted, all the action have exhausted, and nothing is coming out, then the citizens of South Sudan have determined that we wanted to move on, and we wanted to move to the next level. Thank you so much for watching. In hours, we will be moving along. I really, really appreciate you for being part of this, being part of Concerned Citizen as always. Thank you, and have a lovely night. I think we should conclude from here. We will conclude here, and please go ahead and spread the message. Send the message. Talk to your aunt, talk to your brother, talk to your sisters. This is our time. This is our moment. We cannot take it anymore. Okay? Thank you.